Дорогие друзья, мы будем сейчас слушать доклад о программе Рождественской конференции 2023-2024 годов. И я приглашаю сейчас к микрофону нашего друга Ирину Копиевскую. Dear friends, now we're listening to the reports about the program of the Christmas conference 2023 and 24, and I invite to the microphone our friend Irina Kopievskaya. Благодарю, Лара. Роман, принимаю слово. И еще раз, друзья, рада всех приветствовать на нашей конференции, которая проводится с первого класса и круга 12. I'm glad to see you on our conference that is brought to life by the substances of the first class and the circle of 12. Я попрошу Якова выставить в чат программу конференции на разных языках для новых участников. I will ask Yakov to put into the chat the program of conference in different languages for all the participants. Уже на 3 языках в чате. Благодарю. Already in 3 languages, you can see it in our chat. Еще на пасхальной конференции была опубликована программа предстоящей Рождественской конференции, и произошло первичное раскрытие проблемной ситуации столетней давности. Even on the Easter conference, the program of forthcoming Christmas conference was published, and it appeared the first opening of the problem situation that took place 100 years ago. А также тех последствий, в которых мы живем сегодня. And also what happened after then and what we are living in today. Также мы сформировали базовое настроение, которое поможет нам действовать из Христовой середины, и из этого базового настроения мы можем ставить себе вопрос о воскресении антропософского общества Рождественского собрания. We formed the based mood that will help us to act from the Christ's middle, and from this based mood we can ask a question about resurrection of anthroposophic society, of the Christmas gathering. И впоследствии уже между конференциями, то есть между пасхальной и сегодняшней Иоановой конференцией, мы, стоя на этом фундаменте, сформировали оргкомитет Рождественской конференции, который сейчас проходит свое становление через подготовку и проведение Иоановой конференции. Then between the conferences of Easter and today's John's conference, on this ground we based an organizational committee that is growing and becoming strong through the getting ready and fulfilling the Jonas conference. Я приглашаю всех новых участников также вслушиваться и своим сердцем, если это откликнется у них, дать ему возможность услышать те призывы, которые будут звучать здесь. I invite all of the new participants to listen with your heart, and if you will get a response, let him listen to the calls that will sound here. В любой момент можно будет присоединиться к такому органу, как оргкомитет Рождественской конференции. In every moment,
you can join to the organizational committee of the Christmas conference. И я сейчас постараюсь коротко напомнить то базовое понимание, которое сформировалось у нас еще на предыдущей конференции в отношении фундаментальных вопросов столетней давности. And now I'm trying to shortly remember to you this base understanding that we formed before on the last conferences about the basic fundamental questions of 100 years ago time. Именно благодаря таким вопросам мы можем формировать то необходимое базовое понимание в своем сознании, чтобы ухватить целое за все 100 лет предыдущих. With these questions, we can form all the necessary basic understanding in our consciousness to catch the whole for over the 100 years. И это такие ряд вопросов. Что произошло на самом Рождественском собрании 100 лет назад? These are the questions. What happened on the Christmas gathering 100 years ago? В чем мистерия Рождественского собрания? What is the mystery of the Christmas gathering? Что произошло после мистерии Рождественского собрания? What happened after the mystery of the Christmas gathering? Насколько эта мистерия была воспринята людьми? How this mystery was taken by the people? Что должен был делать эзотерический форштанд в то время? What should the esoteric Vorstand should do at that time? А что, в свою очередь, должны были делать все остальные антропософы? What should the other anthroposophers do at that time? Один из небанальных вопросов: являлся ли форштанд эзотерическим после ухода Рудольфа Штайнера? Если нет, то как он мог стать эзотерическим форштандом? One of the unusual questions: was the Vorstand esoteric after Rudolf Steiner gone? And if not, so how could it become esoteric? Что должен был делать актив антропософского общества, по крайней мере, в лице первого класса? What should the active of anthroposophic society in the face of the first class, what should they do? Осознавая всю сложность ситуации, тем не менее, инициативная группа оргкомитета задается главным вопросом: что мы можем сделать сегодня, сейчас? Можем ли мы исправить сложившуюся ситуацию, построить другой ход событий, вырезав из каши хроники причины болезни и следствия болезни? We know all the complementness of the situation, but the initiative group of the org committee asks about the main. What could we do now? Can we heal this situation that is right now and build another way of events, cutting away from the chronicles of Akashi, the reasons of the illness and the forthcomings of the illness? Мы говорим о болезни, потому что, переживая все события, начиная от огненной смерти Гетанема до смерти Рудольфа Штайнера, свидетельствует о болезни социального организма, такого как антропософское общество. We are talking about the illness, the disease, because
when we leave all the events beginning of the fire death of Goetheanum until the death of Rudolf Steiner, it appears as the disease of social organism of the anthroposophic community. Более подробно о таких проявлениях, как раковые и воспалительные в антропософском обществе, мы будем раскрывать на следующей неделе в докладе «Уроки истории». In more details about such appearances like cancer or inflammation in anthroposophic society, we will discover the next week in the report The Lessons of History. Здесь я об этом упоминаю только для того, чтобы подчеркнуть остроту ситуации. I remember it here just to undercross the sharpness of all the situation. Так как это то, что сейчас мы видим во внешнем мире, как война Украины, как предыдущие войны, это следствие этой болезни. What we see now, the war in Ukraine and the past wars, what we see in the outer world are the synapses of this disease. Также мы смотрим на шаг вперед и задаемся вопросом, что нужно сделать, чтобы дать возможность влиться уже, возможно, исправленному потоку рождественского собрания в современное антропософское общество и за оставшиеся 30 лет выполнить те задачи, которые стояли бы до конца 20-го столетия и стоят сейчас. We are looking forward, one step forward, and ask a question: what should we do to get a possibility for a corrected flow of the of the Christmas gathering to flow in the modern anthroposophic society, and for the last 30 years to complete the tasks that are put on until the end of 20th century, and they are standing now. Таким образом, мы можем увидеть ближайшую цель оргкомитета Рождественской конференции. Это выработать, иметь ясное понимание всех насущных вопросов и мочь донести это понимание до всех антропософов на Михайловой и Рождественской конференциях, чтобы в этот поток понимания могли войти другие люди. This way we can consider the goal of our committee, so the Christmas conference, to design the clear understanding of all the actual questions, and that we could bring this understanding to all other anthroposophers on the Michaeli and Christmas conferences, and that other people could join this flow of understanding. Также это понимание станет содержанием особой пасторной операции в духе импульса Видара, которая поможет подорвать корни болезни и вступить в потоку новых событий из будущего. This understanding as the of the pastor operation as the spirit of Vidar, Archangel Vidar impulse, can cut the roots of disease and to enter the flow of new events from the future. Исходя из всего этого, рождается идея самой Рождественской конференции, а именно, что на столетие Рождественского собрания должно быть
возобновлено не только сам поток рождественского собрания и его основные смыслы, но и то, что в модельной форме должно было бы начаться после рождественского собрания 100 лет назад, то есть с организации антропософского общества и развертывания его инициатив. From all this is born the idea of the Christmas conference itself, and concretely that on the 100 years of this gathering, on this jubileum, must be started again, not only the flow of the Christmas gathering, but its main senses. But also as a model, what should have been started after the Christmas gathering 100 years ago, to organize the anthroposophic society and to bring wide its initiatives. Оргкомитет, который до этого времени будет владеть задачами целого антропософского общества, сможет дифференцировать их на подзадачи в соответствии с этими задачами. Потом возникнут рабочие группы. Organizational committee that owns all the tasks of the whole anthroposophic society could split it into the under tasks, and according to these under tasks will appear the working groups. Сейчас я раскрываю по принципу то, что написано в программе, как работа рабочих групп. Now I'm opening that is written in the program as a job of the working groups. Эти группы будут не случайными или инициативой, а рождающиеся из дифференцированного целого. These groups will be not just accidentally born, but they will be born from the whole. Когда таким целым полем задач полностью овладеет количество людей, то они смогут их донести до всех остальных, и тогда все остальные смогут самоопределиться, найти свое место внутри гармоничного целого антропософского общества. When this field of tasks will be owned by most amount of people, then they can bring it to all the others, and all the others could determine themselves, find their place inside the whole harmonic anthroposophic society. Посредством самоорганизации, соорганизации, которые пришли благодаря второму импульсу антропософии, родится живая и действенная форма сообщества. И в эту уже живую форму могут войти высшие духовные существа. Through the self-organization and co-organization that are coming thanks to the second impulse of anthroposophy, the tradition, the living and the acting form of society. So to this living form could enter the higher spiritual beings. И они смогут дать могучую силу уже антропософскому обществу, которое будет больше, чем сила земных правителей. Земных кого, простите? Правителей, правительство. And they could give the mighty force to the anthroposophic society that will be more than the forces of the rulers of the governments on earth.
Мы помним завещание последней речи Рудольфа Штайнера 48 михаэлитов, которые станут большей силой всего Римана. We remember the testament, the last speech of Rudolf Steiner about the dream of Michaelites that will become the more power than the powers of the whole Ariman. Таким образом, может быть реализовано то, что не произошло 100 лет назад, то есть можно будет включить в самоорганизацию всех участников, а не переложить на форштанд ответственность за все происходящее. This way can be realized what didn't happen 100 years ago. So all the participants will be included to self-organization instead of putting the main responsibility to the Vorstand. Я описала тот живой и целительный процесс, который возможен для всего антропософского общества благодаря раскрытию и дальнейшей подробной разработке программы Рождественской конференции. I described that living and healing process that is able for all the anthroposophic society, thanks to the opening of more detailed development of the program for the Christmas gathering, Christmas conference. И это содержание можно отнести к познанию из древа, содержанию из древа познания. And this content can be can be put to the knowledge from the tree of knowledge. Но этого недостаточно, мы только останемся в познавательной части. Для того, чтобы это привести в движение, нам необходима субстанция из древа жизни. But it's not enough. We will stay only in knowledge part. To make it moving, we need the substance from the tree of life. А для этого нам необходимо обрести субстанцию камня основы, чтобы ее силой подготовить уже Михайлову Рождественскую конференцию, передать субстанцию для всего антропософского общества. For this, we need to take the substance, to owe the substance of the foundation stone. So we can, with its power, get ready the Michael's conference and the Christmas conference, and to give this substance for all the anthroposophic society. Рома, я извиняюсь, ты хотел бы, я чуть-чуть переводила? Ну, давай переводим. Хорошо, полчаса я смогу переводить. Спасибо. Хорошо, торжественно передаю. Спасибо. Торжественно принимаю в храме перевода. Thank you. I ceremonially accept the duties in the temple of translation. Благодарю Рома и Оля за такую оперативность. Идея, которая заложена в программе Рождественской конференции, дает возможность исправить и присуществить тот ужасный ход событий, который мы переживаем сегодня, в особенности в Украине, как войну. Мы живем в мире без рождественского собрания и без субстанции камня основы. So the idea behind the program of the Christmas conference is to give the opportunity to change and to transform the horrendous course of events, the terrible course of events that we are now experiencing today as a war in Ukraine, because the world that we live in is the world without the Christmas conference, where Christmas conference as if hasn't happened at all, because there is no substance of the foundational stone.
Это значит, что это место занял кто-то другой. Мы все знаем, кто это место занял. Темные силы не дремлят, в отличие от людей. Они перехватили управление ходом событий. And if the people are sleeping and this place has not been taken properly by any conscious person, then the place is taken by others, and the adversary forces are not sleeping, unlike people, and they have taken control of the events currently. И антропософия не пришла, к сожалению, к своей кульминации. Это значит, что все человечество летит в бездну. И это не аллегория, а очень конкретно. Можно сказать, что она летит под физический мир, там, где действует школа, подземная школа Аримана. And what it means is that anthroposophy unfortunately hasn't come to its culmination, and this in turn means that the humanity is just falling into the abyss. It's a literal thing. It's not an allegory, but a very concrete process. Because you can say that it is falling right into the sub-physical world where the underground school of Ahriman is operating. Из предыдущей конференции мы также знаем про две новости, хорошую и плохую. Хорошая новость заключалась в том, что те силы, которые погубили Гетеанум, также антропософское общество Рождественского собрания и все, что продолжалось в антропософии, сейчас они готовы передать полномочия людям, иначе они также пройдут свою перезагрузку. So from our previous conference, we received this good news and bad news. And the good news was that the powers, the forces that have caused the death of Goetheanum, but also of the Anthroposophical Society and the Christmas conference, they and everything that followed. Now they are ready to hand over the steering wheel, to hand over the powers to the people, because they know to the people who can do it, because otherwise they know that the apocalypse will also extinguish them. They will also disappear and go into the abyss. Но плохая новость заключается в том, что некому передавать полномочия управления ходом событий, так как очень не хочется антропософам вставать со своих мягких кресел, как говорил когда-то Рудольф Штайнер. But the bad news was that there is no one to accept these powers, to accept the control of the course of events, because the anthroposophists, they are very unwilling to step up and leave their soft armchairs, as once Rudolf Steiner said. К сожалению, за 100 лет ситуация еще ухудшилась. Те, кто, мы знаем, что михалитов достаточно много на Земле, были призваны, приходя к антропософии, они получали либо искаженное ее понимание, либо, если они протестовали этому искаженному пониманию, они были убраны из физического плана. And unfortunately, 100 years later, the situation is not better, but it's worse, because we know that there are enough Michaelites who have been born into existence, who are currently living on Earth, but they are receiving a distorted understanding of anthroposophy. And unfortunately, this is what they get. And whoever revolts against this, they are simply being removed from the physical plane. Кто-то уходит в православие, кто-то вообще уходит в другие потоки. Some of them leave to join Orthodox Christianity or anything else, some other spiritual streams. И сейчас вопрос заключается в том, смогут ли услышать люди последний призыв из духовного мира и впрыгнуть, можно сказать, в последний вагон, и вывести из пыке все человечество, или оно будет погребено и полностью пройдет свою перезагрузку.
And the question now is whether people will mögen es hören, will they hear this last call and catch the last train, and then take out the humanity from this state that it is in, or they will be completely buried under the falling apart remains of what we have. По духовным законам в столетнем цикле именно последний год есть такой шанс, открывается, можно сказать, окно в духовный мир. И все, что было принесено как импульс в начале столетия, оно может быть доступно снова человечеству. And according to the spiritual laws, when there is a end of a 100-year cycle, there is one last chance that is opening, so to speak, like a window into the spiritual world, and everything that this impulse have given, have manifested in the beginning of that 100 years, it is now as well available to the humankind. Человечество упустило шанс вернуться в лоно духовного мира после окончания Кали-юги 100 лет назад, но сейчас этот шанс снова дается. Главное его не упустить. So it's clear now that at the end of Kali Yuga, 100 years ago, the humanity has missed its chance to return to the bosom of the spiritual world and then now, 100 years later, we do have this chance. And the most important thing, the foremost, the primordial, is not to miss this chance again. И все, что звучало только что, можно переживать как особое обращение к михаэлитам, как зов из духовного мира и весть, что есть шанс вернуть потерянное 20-е столетие и выполнить свою миссию перед михаэлитом, перед всем человечеством. And everything which you heard today, or just now, this can be experienced as a very special address to every Michaelite. It is a call from the spiritual world and message that you do have a chance now to take back, to claw back the lost 20th century and to fulfill your mission, which you promised to do in front of Michael and in front of the humanity as a whole. И сейчас я еще раз напомню о том настроении, с которым мы действуем, так как я чувствую, что возникает страх, ужас, сомнение в том, что это возможно, но мы будем действовать из золотой середины и прежде всего субстанции камня основы, поэтому это возможно. And now I am going to remind us once again what is the basic mood, the basic state of mind that we are getting ourselves into, or which is the basis from which we are acting, because I feel that there might be even emerging some feelings of fear or of the horror or of doubt that this is at all possible. But here we are acting out of the golden middle, the Christ's middle, and above all using the substance of the foundational stone. So it is completely, entirely possible. И пускай все сомнения, это мы знаем проявление третьего зверя, уйдут из наших душ, огонь мужества, энтузиазма и познания будут находиться в наших душах с этого момента. And as we know from the first class, let the third beast of doubt, it tries to manifest within the soul, but we have to fight them with the instruments also indicated by the first class. So this is the fire of courage and of enthusiasm,
for knowledge. Let this all be in your souls. You need to place this inside your soul from this moment on. Я прошу распространить эту весть всем, кому вы считаете, она будет важна, чтобы все михаэлиты, которые несут в своих душе миссию по отношению воскресения антропософского общества и приведения антропософии к кульминации, могли присоединиться к нам. So now I ask you, I plead to you that you spread this message to anyone to whom you believe it is important, and to all the Michaelites who carry in their souls this mission to fulfill to help anthroposophy reach its culmination, to resurrect the anthroposophical society, and to bring anthroposophy to its proper place, to its culmination in the modern society, and that anyone who feels that should join us. Все вопросы по программе можно будет задать позже или писать в чате, и мы обязательно найдем время для их рассмотрения. So all questions you might have on the program, that you can ask, you can write them in the chat, you can ask them in the space which we allow for questions in our program, and we will definitely necessarily find time to answer them, and no question will remain without answer. Благодарю, Оля, за сущностный перевод, благодарю Роман и Александру, и передаю слово нашей ведущей. And I thank all of our translators, to Roman and Sasha, and to myself, and give the floor to the host.